Excel Grade 6 for Kazakhstan Students Book Module 8, page 92-93. Саламатсыздар ма құрметті 6-шы сынып оқушылары. Smart Teacher каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 92-ші беттен бастап талқылайтын боламыз. Skills 8C Reading. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Listen to the music. Imagine you are in one of the buildings in the pictures. What can you see through the windows? How do you feel? Музыканы тыңдаңыз. Сіз суреттердегі ғимараттардың бірінде екеніңізді елестетіңіз. Терезелерден не көріп тұрсыз? Өзіңізді қалай сезінесіз? Сіздер биік ғимараттың ең үстінде болғанда қалай сезінесіз? Соны жазсаңыз болады. Кез келген музыка қойылуы мүмкін ол жерде. Мысал ретінде I can see other beautiful tall buildings below me, but all around I can see only the sky and some clouds. I feel so frightened to be so high up. It's exciting. I'm on the top of the world. Дәл осылай сіздерде өз ойларыңызды жазуларыңызға болады. Келесі тапсырма exercise 2. What do you know about skyscrapers? What is the origin of the word skyscraper? Listen to find out. Екінші жаттығуда көп қабатты өте биік ғимараттар туралы не білесіз? Skyscraper, яғни көп қабатты зәулім ғимарат сөзі қайдан шыққан? Тыңдалымды тыңдап табыңыз. Buildings above the clouds тақырыбы бойынша. Big buildings are nothing new. The ancient Egyptians built the pyramids. The Italians built tall towers in the Middle Ages. The French built huge cathedrals. However, it was difficult to build very tall buildings because the bricks were not strong enough. Then in 1852, Elisha Otis invented the elevator, and in the 1880s, engineers developed a new building technique using steel. It was now possible to build tall buildings with strong steel without worrying how to get to the top. In big cities such as Chicago and New York that needed living space for families and offices for businesses, skyscrapers were the perfect solution. Some very brave men worked on these buildings as it was a dangerous job. Imagine walking along narrow beams hundreds of feet above the ground. For this reason, Mohawk Indians from Canada and ex-sailors did most of the work as they were not scared of heights. In fact, the word skyscraper comes from the name sailors gave to the tallest mast on a ship. In 1885, the world's first skyscraper, a 10-story office building, opened in Chicago. Between 1930 and 1931, the Empire State Building grew almost 1 floor higher every day. The 3,400 men who worked on it finished it in 14 months. These days, skyscrapers decorate every city skyline, and each year taller and taller buildings appear all over the world. At present, the world's tallest building is the Burj Khalifa in the United Arab Emirates. With over 1,200 stores, this building is a city in itself. Astana, the capital of Kazakhstan, also has its share of skyscrapers. The triumph of Astana is one of the most impressive. It was finished in 2006, and it has 39 floors with shops, offices, apartments, and a hotel. Who knows what's next? The sky is the limit. Ал енді екінші жаттығудың сұрағына жауап берейік. Skyscrapers are tall buildings made from steel. The word skyscraper comes from the name sailors gave to the tallest mast on a ship. Биік зәулім ғимараттар болаттан жасалған биік ғимараттар болып табылады. Аспан тіреген биік ғимараттар сөзі матростардың кемедегі ең биік діңгекке берген атауынан шыққан. Келесі жаттығу exercise 3A. Read the text and answer the questions. Мәтінді қайтадан оқып, сұрақтарға жауап беріңіздер. First, why couldn't people build really tall buildings in the past? Bricks weren't strong enough and they didn't have steel or elevators. Second, when could people start building skyscrapers? From the 1880s. 3. How did the invention of the elevator change the history of buildings?
People could build tall buildings without worrying how to get to the top. 4. Why did people want to build skyscrapers in cities? Адамдар не үшін үлкен ғимараттарды қалаларда салғысы келді? They needed living space and offices for business. Оларға бизнес үшін тұрғын үй және кеңселер қажет болды. 5. Why are tall buildings called skyscrapers? Because many ex-sailors worked on them, and it is the award for the tallest mast on a ship. 6. How fast did the Empire State Building grow? 1 floor a day. 7. What can you find in the Triumph of Astana in Kazakhstan? You can find shops, offices, apartments, and a hotel. Келесі би тапсырмасы. Say or write 3 things that impressed you from the text. What is the author's purpose? Мәтіннен сізге әсер еткен 3 нәрсені айтыңыз немесе жазыңыз. Автордың мақсаты қандай? Мысал ретінде, I was impressed that ex-sailors and Mohawk Indians built these skyscrapers. I was impressed that today there is a building with 1,200 stores. I was impressed that the elevator was invented in 1852. Енді автордың мақсатына оралсақ, the author's purpose is to inform and entertain because he presents interesting information about skyscrapers without making it boring. Дәл осылай жауап берсеңіздер болады. Келесі 93-ші бет, дәл осы мәтінге байланысты жаттығулар. Exercise 4. Fill in living, skyscraper, steel, brick, elevators, skyline. Дәл осы берілген сөздерді қойып, сөйлемдерді толықтыру қажет. First, people use elevators to go up or down a building. Адамдар ғимаратта көтерілу немесе төменге түсу үшін лифтті қолданады. Second, engineers use steel to build strong, tall buildings. Инженерлер болатты, мықты, биік ғимараттар құру үшін қолданады. 3. Tall buildings provide living space for many families. 4. The Empire State Building is a skyscraper in New York. 5. The Burj Khalifa dominates the skyline. 6. He built a brick wall around the garden so that people couldn't see inside. Келесі жаттығуда listening, exercise 5. Listen to Jane and Sam talking in department store. For questions 1 to 5, choose the correct item. 5-ші жаттығуда әмбебап дүкенде Сэм мен Джейннің сөйлескенін тыңдаңыз. 1-ден 5-ке дейінгі болған сұрақтар үшін дұрыс элементті таңдаңыз. Тыңдалымды өздеріңіз тыңдайсыздар. Мен жауаптарына өтейін. First, Jane wants to buy a baseball cap. Second, Jane cannot spend over 15 euro. 3. Sam is going to the electrical department. 4. The DVD Sam wants is called 3030 BC. 5. Jane and Sam are meeting Harry in an hour. Дәл осылай дұрыс варианттарын жазып шығасыздар. Кейінгі speaking and writing. Expressing likes, dislikes. Ұнайтын, ұнамайтындығын білдіру. 6-шы тұғу. Use the phrases in the list to make 5 sentences about yourself. Тізімдегі сөз тіркестерін пайдаланып, өзіңіз туралы 5 сөйлем жасаңыз деген. I like going to the cinema. I want to go to the pool. Мен кинотеатрға барғанды жақсы көремін. Мен бассейнге барғым келеді. Дәл осылай өзіңізге қатысты сөйлемдерді қарастырасыздар. Бұл жерде сіздерге don't, might, love, enjoy, hate, want, like, don't like сөздер берілген. Осыларды қолданып сөйлем құрастыруларыңыз қажет. Мысал ретінде I love going to the cinema. Second, I hate eating out. Мен сырттан тамақтанғанды жек көремін. I want to go to the pool. I enjoy playing football. I like buying books. I don't like visiting the theme park. I don't mind going shopping. Мен дүкенге баруға қарсы емеспін. Дәл осылай сіздер де өз жауаптарыңызды берулеріңізге болады.
Келесі тапсырма exercise 7 portfolio. Find videos, photos about the buildings in the text. Prepare a presentation for the class or write one fact about each. Жетінші жаттығуда жоба дайындайсыздар. Өзіңіз видео немесе фото табуыңыз керек. Алдыңғы мәтінде өткен текст бойынша сол туралы бір фактты жазып, классыңызға презентация ретінде көрсетуіңіз қажет. Мысал ретінде Бурдж Халифаны алайық. Burj Khalifa comprises 160 floors which include residential, studios, apartments, and suites, as well as an observation deck, a restaurant, and much more. Дәл осылай, тағы да басқа да факттерді тауып, интернет желісіне жазсаңыздар болады. Келесі exercise 8. Prepare a poster with buildings in your country. Write a few sentences about each. Display it to the class. 8-ші жаттығуда сіздер еліңіздегі Қазақстандағы ғимараттар туралы постер дайындауларыңыз қажет. Әрқайсысы туралы бірнеше сөйлем жазып, оны классыңызға, сыныбыңызға көрсетіңіз. Мысал ретінде Астана қаласындағы Abu Dhabi Plaza'ны алайық. Биік ғимараттардың бірі. Abu Dhabi Plaza is a mixed-use development complex in the very center of Astana, the capital of Kazakhstan. As of 2022, the tallest tower of Abu Dhabi Plaza at 320 meters is the tallest building in Kazakhstan and Central Asia. Тағы да биік ғимарат, бұл да Астана қаласындағы Talan Towers деген ғимарат. Talan Towers is a public and a business complex located in the city of Astana, Kazakhstan. The complex consists of a podium and 2 towers with office, retail, hotel, and residential premises. The 30-story Talan Towers offices tower has a business center, and the 25th story, the Ritz-Carlton Hotel and apartments. Сіздер де Қазақстанның басқа қаласындағы немесе өз қалаңыздағы биік ғимараттар туралы жазсаңыздар болады. Осымен 93-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.